এখন শ্রীশ্রীমা ভক্তি চারু স্বামী গুরু মহারাজ তিনি জড়বদ্ধ প্রভু সম্পর্কিত এবং আমাদের উদ্দেশ্যে Hare Krishna. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashanti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Vanchakalpatarubhascha Kripasindhubhyo Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Shripad Jarabhara Prabhu ki Jarabhara Prabhu's disappearance day celebration ki Jarabhara Prabhu's Viraho Mahotsav ki Since it is being so nicely translated by our very dear devotee. Yeah, no, sorry, so I'll speak in Bengali. Yeah. Hare Krishna. Jarabhara Prabhu আর আমি প্রায় একই সময় ইসকনে যোগদান করেছি। আমাদের দীক্ষাও একসঙ্গেই হয়েছিল। তখন আমাদের এখানে ভক্ত প্রোগ্রাম ছিল না, তাই আমাদের পরিচয়টা ব্যক্তিগতই ছিল। কোনোরকম আমার মনে হয় ভক্ত প্রোগ্রাম থাকলে আমরা আরো বেশি করে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সময় দিতে পারতাম। তবু তখন আমাদের মায়াপুরে ভক্ত সংখ্যা অনেক কম ছিল এবং তাই এখানে আমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কটা অনেকটা ঘনিষ্ঠ ছিল। কেউ কিছু বলছে? Did somebody say? Okay, I thought somebody was. সব শোনা যাচ্ছে? মাইক ঠিক আছে তো? আমরা একসঙ্গে অনেক সময় কাটাতাম। জড়বড় প্রভুর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার কথা, একসঙ্গে সেবা করার কথা আমার মনে পড়ে। তখন তো আমাদের এখানে কেবল এই ইয়েটাই ছিল, লোটাস বিল্ডিংটাই ছিল। তখন লোটাস বিল্ডিং এর নিচে ছিল মন্দির আর উপরে গেস্ট হাউস, প্রভুপাদের থাকার জায়গা। আর প্রতিদিন আমাদের ওখানে গেস্ট হাউস পরিষ্কার করতে হতো। আমরা গেস্ট হাউসের বারান্দাটা পরিষ্কার করতাম, জল ঢেলে স্কুইজি দিয়ে ঠেলে পরিষ্কার করতাম। আর এই কাজটা জড়ভরত প্রভু আমি একসঙ্গে করতাম। জড়ভরত প্রভু প্রথম দিকে কিন্তু এতটা গম্ভীর ছিল না, প্রথম দিকে একটু চপল ছিল। বেশ আমাদের মধ্যে অনেক কথা বলতো এবং আমরা দিনের বেলা সেবা করতাম, একসঙ্গে বসে পাঠ করতাম। তখন একটা কি আমরা করতাম যে সময় থাকলেই আমরা একসঙ্গে বসে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত বা মেনলি শ্রীমদ্ ভাগবত বা কৃষ্ণ বুক আমরা পাঠ করতাম। তখন তো বাংলা অনুবাদ ছিল না, আমরা একসঙ্গে ইংরেজিটাই বসে। আর তখন এখানে অনেক বিদেশি ভক্ত ছিল, অধিকাংশ ভক্তই তখন ছিল বিদেশি। এবং সন্ধ্যাবেলা আরতির পরে ভগবত গীতা ক্লাস হতো উপরে, 5 বিল্ডিং এর উপরে আগে এখন যেটা কনফারেন্স রুম, সেখানে আমরা বসে ভগবত গীতার ক্লাস শুনতাম।
আর তারপরে আমরা বসে থাকতাম, রাত্রিবেলা যে প্রসাদ অফারিং হতো সেই প্লেটগুলো ওপরে যেত সন্ন্যাসীদের কাছে। সন্ন্যাসী তখন 3 জন, জয়গোদাকা মহারাজ, ভবানন্দ মহারাজ এবং শতধন্য প্রভু, তিনিও তখন সন্ন্যাসী ছিলেন। তো সন্ন্যাসীরা প্রসাদ পাওয়ার পরে ওই প্লেটটা আসতো আমাদের কাছে, আর আমরা প্রতীক্ষা করে থাকতাম কখন ওই প্লেটটা নেমে আসবে এবং সেই প্রসাদ আমরা পেতাম। প্রথম থেকে জড়ভরত খুব নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন। উনি যে ইসকনে যোগদান করেছিলেন তার উদ্দেশ্যটা যে কেবল এই জীবনটা ভগবানকে দিয়ে দেওয়ার জন্যই, সেটা তার মাধ্যমে আমরা দেখতে পেতাম। শিল প্রভুপাদের সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন এই জীবনটা ভগবানকে দিয়ে, জাস্ট অফার দিস লাইফ টু কৃষ্ণ। এবং সেটা করলে যে কি সুফল হয় সেটা প্রভুপাদ অনেকক্ষণ ধরে বিশ্লেষণ করেছিলেন। বিশ্লেষণ করার পরে তিনি বলেছিলেন এই জীবনটা কৃষ্ণকে দিয়ে, যদি কিছু নাও হয় ক্ষতি গিয়ে তো অনেকগুলি জীবনের মধ্যে একটা জীবন দিয়ে দেখবে নাকি। এবং সেই প্রভুপাদের সেই শিক্ষা, সেই আদর্শ আমরা জড়ভরত প্রভুর মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি। শুধু জড়ভরত প্রভু নয়, এখানে অনেকের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি। কিছুক্ষণ আগে মুরারিপুত্র প্রভু বললেন, ওনারও মাধ্যমে আমরা সেই কৃষ্ণ ইসকনে জয়েন করেছে, ব্যাস সারা জীবন ইসকনকে দিয়ে দিল। জননিবাস প্রভু, পঙ্কজাননী প্রভু একটা অপূর্ব সুন্দর আদর্শ, ইসকনে জয়েন করেছেন, ব্যাস সারা জীবন কৃষ্ণ। এইভাবে আমরা মায়াপুরে অনেক সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত পাচ্ছি কিভাবে ভগবানের সেবায় জীবন দিতে হয় এবং ভগবানের সেবায় জীবন দিলে কি লাভ হয়। লাভটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে কৃষ্ণ নিজেই বলছেন মাম একম শরণং ব্রজ, তাহলে অহম ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচয়। সেই নিয়ে কোনো চিন্তা করি এবং উদ্দেশ্যটা কি সে নিয়ে কোনো চিন্তা করো না, কেন এই যে পাপ মোচন হবে তার থেকে অনেক বড় জিনিস তুমি পাবে তুমি যদি আমার কাছে জীবনকে উৎসর্গ করো। এই আদর্শ নিয়েই শিল প্রভুপাদ ইসকনের প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্য সকলেই যে ব্রহ্মচারী হয়ে সারা জীবন থাকবে তাও নয়, বা সন্ন্যাসী হয়ে সারা জীবন থাকবে তাও নয়, অনেকে গৃহস্থ আশ্রমে থাকবে, কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও তারা ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। জড়ভরত প্রভুর আদর্শ আমাদের সামনে খুব সুন্দরভাবে ভক্তদের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কালকে পঞ্চরত্ন প্রভুর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। পঞ্চরত্ন প্রভু আমাকে বলছিলেন যে এরকম ভাবে যেতে পারলেই হয়, সারাক্ষণ ভগবানের সেবায় রইলাম আর কোন রকম কাউকে কষ্ট দিলাম না, নিজেও কষ্ট পেলাম না, ব্যাস চলে গেলাম। এটা অনেকটা শাস্ত্রে যে আমরা বর্ণনা পাই, ভগবত ধাম থেকে রথ আসে ভক্তকে নিয়ে। ধ্রুব মহারাজের মাধ্যমে তার এই দৃষ্টান্তটা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাই। ধ্রুব মহারাজ তিনি অবসর নিলেন তার অত্যন্ত ব্যস্ত রাজকীয় জীবন থেকে। তিনি গেলেন পদবিকা আশ্রমে হিমালয়ে, সেখানে সাধুদের সঙ্গে সঙ্গ করছেন, ঋষিদের সঙ্গে সঙ্গ করছেন। এক সময় বৈকুণ্ঠ থেকে বিমান এলো এবং বিমানে ভগবানের 2 প্রতিনিধি তাকে বললেন, আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান পাঠিয়েছেন। এবং ধ্রুব মহারাজ তখন
সেই বিমানকে প্রদক্ষিণ করে স্নান করে সেই বিমানকে স্নান করে সে সমস্ত সন্ত মহাত্মাদের কাছ থেকে ঋষিদের থেকে বিদায় নিয়ে সেই রথকে প্রদক্ষিণ করে যখন রথে উঠতে যাবেন দেখছেন যে মৃত্যু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত জোড় করে তার কৃপা লাভের প্রত্যাশী করে এইটি ভক্তের পুরস্কার। যারা ভগবানের সেবায় এগোবেন তাদের জীবন উৎসর্গ করে তাদের নেওয়ার জন্য এবং সেই সুযোগটি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসার জন্যই সেটি প্রভুপাদ ইসকন প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বল্প করে নামান্য বৈষ্ণব হেন নাম, স্বল্প ভাগকে ভক্ত নাহি করে। এই যে বৈষ্ণব হওয়ার যোগ্যতা, এটা অল্প ভাগ্যের কথা নয়, এটা মহাসৌভাগ্যের ফলে এই বৈষ্ণব জীবন। অর্থাৎ এই জীবনটাকে সার্থক করার অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ এইভাবে। বৈষ্ণবদের আচরণের মাধ্যমে আমরা তাদের জীবনের যে অপূর্ব সুন্দর পরিণতি সেটা দেখতে পাই। যত তারা এই পথে এগোয় ততই তারা বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়, যেটা জড়ভরতের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে সম্পূর্ণরূপে ভক্তি পরে সানুভব বিরক্তির ভক্তি, ভগবানের প্রতি ভক্তি যখন লাভ হয় তখন অন্য সব কিছুর প্রতি বিরক্তি এসে যায়। কেন ভগবত ভক্তির যে এক অপূর্ব স্বাদ, সেই স্বাদের কাছে অন্য সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। ভগবানের প্রতি আসক্তি বাড়ে এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি যত বাড়ে জাগতিক বিষয়ের প্রতি বিরক্তি তত। আর সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই বৈষ্ণব সেবার, গুরু সেবার, সাধু সেবার একটা অপূর্ব সুন্দর আকাঙ্ক্ষা, যেটা মুরারি গুপ্ত প্রভু বলছিলেন যে সবসময় কি করে ভক্তদের সেবা করা যায় সেইটি। ভক্তদের প্রসাদ, ভক্তদের সেবা, ভক্তদের ঔষধ, ভক্তদের রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা, আর নিজের জন্য কোনো রকম কিছু চাওয়া। সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কি অপূর্ব সুন্দরভাবে ভগবান জগন্নাথ প্রভুকে পুরস্কৃত করলেন। সুন্দরভাবে যেন হাসতে হাসতে এই জগৎ। জগন্নাথ প্রভু কি জয়, গৌর নমো ওম বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ কৃষ্ণায় শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নমস্তে সরস্বতী निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम जय प्रभु की हरे कृष्ण। The disappears festival of Sripad Jaravat Prabhu ki jai. Jaravat Prabhu and I, we joined together, and also we got initiation together, and our relationship was very close. In those days there were not so many devotees, and actually the Nivakta program wasn't there in those days, but still there was very few devotees in those days, and therefore we had a lot of time. So we would spend a lot of time together.
only the lotus building was there in those days, and Srila Prabhupada's quarters were there. Our service used to be that we would clean the lotus building with squeegee and water. We would wash and we would squeegee the floor, and Jada Prabhu and I, we would do this service together. And in the beginning, Jada Prabhu was not that great. He was very talkative. And when time was there, we would read Srimad Bhagavatam, we would read Bhagavad Gita together. And then because Mayapur, the number of devotees, mostly the devotees who were there, they were few in number, and also they were mostly foreign devotees. So evening class, we would have the Bhagavad Gita class in the Lotus Conference room. And then we would wait there after the class, because the evening plate, Radha Madhava's Maha plate, would go up on the top to the sannyasis. There were 3 sannyasis. In those days there used to be Bhavananda Prabhu, Satadanya Prabhu, and His Holiness Jayapataka Swami. So these 3 sannyasis were there. So they would take the prasadam and then it would come down. When it would come down, we would wait for that Mahaprasad, and Jada Prabhu and I, both we would take the prasadam together. All of us. And all of us, we would take the prasadam together. So Jada Prabhu was a very sincere devotee, and he had come to give his life to Krishna. And when I met Srila Prabhupada also, he had said that give this one life to Krishna. Just offer this life to Krishna. And Srila Prabhupada explained the outcome of this. And he would say, what is the harm? Even if you gave this life to Krishna. And we see that ideal. Jada Prabhu joined ISKCON, and we see the benefit of that ideal that he followed. Krishna also says in Bhagavad Gita, Mamekam Sharanam Brajam. So that is the goal. And Krishna has rewarded him in that way. He was a wonderful brahmachari. Of course, everybody will not become a brahmachari. Everybody will not remain a brahmachari. But because Jada Prabhu, he followed that ideal. Yesterday I was talking with Pancharatna Prabhu that he left in such a wonderful way. He left. He did not harass anybody for anything. He just suddenly he left. And that is mentioned in the Shastra, that a chariot will come. We know from the story of Dhruva Maharaj, after he retired from his active life of ruling the planet, he retired and he went to Badrikashram. He was there amongst the rishis and the sages and the saints. And then one day, 2 messengers came from the spiritual world with an airplane, and they said to him that the Lord of Vaikuntha has sent this for you. And then Dhruva Maharaj, he took his bath, he performed parikrama, circumambulation of the airplane, and then as he did that, personified death came in front of him with folded hands, and Dhruva Maharaj stepped on his head, and in this way he returned. This was the reward. So Srila Prabhupada, he has made this available to the masses. He has made this available, this same reward of attaining the spiritual world that has been established, that has been offered by Srila Prabhupada through the establishment of this ISKCON society. Shalpa bhagya, Shalpa kori namaniho Vaishnav heno nam, Shalpa bhagye Vaishnav na karen Bhagavan. So this was a wonderful maturity of Jada Prabhu's devotional service.
that devotional service automatically brings detachment, and that is achieved when one finds taste from devotional service. All the material things becomes deeply distasteful. So that is there, and we see that in the behavior of Jaravatu, his taste or his eagerness is there in service of Vaishnavas. He is always worried which Vaishnava has medicine, prasad, and he is always worried about the welfare of others. And he is not worried about himself. He is worried about the service of his Guru, service of the Vaishnavas, like how Prabhu mentioned. So this was the reward for him given by the Lord, that he left this world as if he was smiling and he could depart from this world. Hare Krishna. Hare Krishna. এখন আমাদের জগৎপ্রভুর গ্লোরিফিকেশন আরো কিছুক্ষণ চলবে, তারপর আমরা ওনার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দেব এবং তারপরে সমাপ্তি হবে এবং প্রসাদের টাইম হয়ে যাবে। তো এখন রাধাকান্ত প্রভু তিনি জগৎপ্রভুকে সংক্ষিপ্তভাবে। Now His Grace Radhakanta Prabhu will glorify briefly. আমার নামটা মনে আসছে। ঠিক আছে। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.